ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻസർ എനി 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 to 8. ഈച്ച് ക്യാരീസ് 2 scores. 2 മാർക്ക് വീതമാണ് ഓരോന്നിനും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റെവല്യൂഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫോളോയിങ് സ്ലോഗൻസ്. 2 സ്ലോഗൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എ ബി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് റെവല്യൂഷൻ്റെ സ്ലോഗമാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ 2 മാർക്ക് കിട്ടും. എ, നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ബി, ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫെർട്ടേണിറ്റി. നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ അത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെയാണ്. ആൻസർ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, എ. ബി, ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി, ഫെർട്ടേണിറ്റി ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 മാർക്ക് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബേസ്ഡ് ഓൺ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം പാൻ സ്ലേവ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ 20th century. നെയിം സച്ച് അതർ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തീവ്ര ദേശീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് പാൻ സ്ലേവ് പ്രസ്ഥാനം. ഇത്തരത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ആൻസർ പാൻ ജർമ്മൻ മൂവ്മെൻറ്റ്, ജർമ്മനിയാണ്. റിവെഞ്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഫ്രാൻസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇത് രണ്ടും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും 2 മാർക്ക് കിട്ടും. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ്. മെൻഷൻ ദ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം. കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയെയും ദിശയെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫ്രിക്ഷൻ. മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആൻസർ, ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ്. പ്രഷർ, ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഫോഴ്സ്, കൊറോളിസ് ഫോഴ്സ്. Now question number 4. Increase in production and progress of a country can be accelerated only if the human resource is developed to the maximum. Write any 2 levels of human resource development. അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം. മാനവ വിഭവശേഷി വികസിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉൽപാദന വർധനവും രാജ്യ പുരോഗതിയും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും 2 തലങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമ്പർ 1 ഇൻഡിവിജ്വൽ, നമ്പർ 2 ഫാമിലി, നമ്പർ 3 വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ്, നമ്പർ 4 നേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും 2 മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. റൈറ്റ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട്. വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം. നമ്പർ 1 ആൻസർ, ടു പ്രിവെൻറ്റ് കറപ്ഷൻ. നമ്പർ 2 ക്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്. നമ്പർ 3 ദ സിറ്റിസൻസ് വിൽ ഗെറ്റ് കോപ്പീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇഫ് ദേ അപ്ലൈ ഫോർ ദം. ഇതാണ് 3 പോയിൻറ്റ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടൈം അറ്റ് ഗ്രീൻവിച്ച് when it is 4 PM on Wednesday in India. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ബുധനാഴ്ച 4 PM ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻവിച്ച് രേഖാംശത്തിലെ സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ 10:30 AM വെനസ്ഡേ ആണ്. നമ്പർ 7. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓട്ടം സീസൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം സമ്മർ ടു വിൻ്റർ, ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വിൻ്റർ ടു സമ്മർ, പ്ലാന്റ് സ്പ്രൗട്ട് ആൻഡ് ബ്ലൂം, ട്രീ ഷെഡ് ദ ലീവ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അർത്ഥം, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ഹേമന്തകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ കണ്ടെത്തുക. വേനൽക്കാലത്തിൽ നിന്നും ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനകാലം. നമ്പർ 2 ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്നും വേനൽക്കാലത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനകാലം. ചെടികൾ തളിർക്കുകയും പൂക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനത്തെ പോയിന്റ്, മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കുന്ന കാലം. അതിൻ്റെ ആൻസർ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം സമ്മർ ടു വിൻ്ററും ട്രീസ് ജനറലി ഷെഡ് ദ ലീവ്സുമാണ്. ഈ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അടുത്തതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസ്ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, അമേരിക്ക അഡോപ്റ്റഡ് സെവറൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് ഡോമിനൻസ് ഓവർ ദ വേൾഡ്. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ സ്ട്രാറ്റജീസ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആഗോള രംഗത്ത് ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ അമേരിക്ക ആവിഷ്കരിച്ച തന്ത്രങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കാം. Number 1, utilizing international agencies, America provided financial and military aids to countries of the world. Number 2, extended military alliances.
And number 3, media were used to promote America's vested interest. ഇതാണ് ആൻസർ. ഇനി അടുത്തത് ആൻസർ എനി 6 questions from question number 9 to 15. Each carries 3 scores. 3 മാർക്ക് വീതമാണ്. 6 എണ്ണം എഴുതുക. അപ്പോൾ മൊത്തം 18 മാർക്ക് കിട്ടും. Question number 9. What is mercantilism? Write any 2 mercantilist laws. The British treated these colonies as centers for collecting raw materials for their industry and as market for selling their products. This policy, implemented by the British merchants with the help of the motherland in the American colonies, is known as mercantilism. The goods to and from the colonies must be carried only in British ships or ships built in the British colonies. Products of the colonies like sugar, wool, cotton, tobacco, etc. could only be exported to England. British stamp must be affixed on all the legal documents, newspapers, pamphlets, license, etc. Colonies must provide food and quarters for the British troops which were maintained in the colonies. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. Now next question number 10. Elucidate the characteristic features of international data line. Elucidate എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കാം. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ ലൈൻ. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് 180 degree longitude is known as international data line. Number 2, it is situating just opposite side of Greenwich line. Number 3, draws over ocean, avoiding all land masses, because if this longitude touches any land masses, it divides 24 hours time difference there. Last point, travelers who cross this line from the east advancing 1 day and from the west deduct 1 day. Number 11, human resource development makes possible the development and use of advanced technology. What are the other advantages of human resource development? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികസനവും ഉപയോഗവും മാനവ വിഭവശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാകും. മാനവ വിഭവശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മറ്റു പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ, advantages in developing human resource. First point, natural resource is utilized effectively. Number 2, economic inequality is reduced. Number 3, productivity of the workers increases. Number 4, entrepreneurship improves. And last point, social welfare is ensured. Number 12, explain the structure of Indian civil service. ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഘടന വിശദമാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, റിക്രൂട്ട്സ് അറ്റ് നാഷണൽ ലെവൽ. നമ്പർ 2, അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ്. എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ പോലീസ്, എക്സെട്ര. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സെൻട്രൽ സർവീസസ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, റിക്രൂട്ട്സ് അറ്റ് നാഷണൽ ലെവൽ, അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓൺലി. എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ്. അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, റിക്രൂട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ. നമ്പർ 2, അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓൺലി. നമ്പർ 3, സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ. ഇനി നമ്പർ 13, സ്റ്റേറ്റ് ദ ഇമ്പാക്ട്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് 1929 അപ്പോൺ ദ വേൾഡ്. 1929 1929 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കാം. നമ്പർ 1, people who became pauper because of the war couldn't afford the commodities. Number 2, goods were kept unsold in factories. Number 3, European nations failed to repay their debts to the USA. Number 4, banks collapsed. Number 5, inflation became uncontrollable. And number 6, acute unemployment and poverty. Now question number 14, mention the factors responsible for the formation of monsoon winds. മൺസൂൺ കാറ്റുകളുടെ രൂപപ്പെടലിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ആർ ദ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ, കൊറോളിസ് ഫോഴ്സ്, ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഹീറ്റിംഗ്. നമ്പർ 15, ഹൗ ഡു ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ പബ്ലിക്. ഓംബുഡ്സ്മാൻ സംവിധാനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ?
ആൻസർ നോക്കാം. ഇലക്റ്റഡ് റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് are part of public administration. Complaints can be filed against their corruption, nepotism or financial misappropriation or negligence of the duties. Ombudsman is constituted for this purpose. People can directly approach the Ombudsman with complaints. On receiving complaints, the Ombudsman has the power to summon anyone and can order enquiry and recommend actions. അതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഴിമതിയോ സ്വജനപക്ഷപാതമോ ധനദുർവിനിയോഗമോ ചുമതലകളിൽ വീഴ്ചയോ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പരാതി നൽകാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ. ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പരാതിയുമായി ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാം. പരാതി ലഭിച്ചാൽ ആരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അന്വേഷണം നടത്താനും നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ട്. വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെയാണ് ഓംബുഡ്സ്മാനായി നിയമിക്കുന്നത്. Answer any 9 questions from question number 16 to 25. Each carries 4 marks. Number 16. Match the items in column A with the appropriate items from column B. Option A ഉള്ളത് യാസർ അറഫത്ത്, ഗോർബച്ചോവ്, അഹമ്മദ് സുകാർണോ, അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, പാലസ്റ്റീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഗെസ്റ്റാപ്പോ, നോൺ അലൈൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ പാലസ്റ്റീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, യാസർ അറഫത്ത്. ഗോർബച്ചോവ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് ആൻസർ. അഹമ്മദ് സുകാർണോ നോൺ അലൈൻഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ഗെസ്റ്റാപ്പോ. അത്രയും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 മാർക്ക് ലഭിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ? അതായത് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഏവ എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ first point, over 10 million people died. Economic system of European countries was destroyed. Number 3, European dominance in world diminished. Number 4, freedom movements in Asia and Africa intensified. Number 5, America and Soviet Union emerged as global powers. Last one, in a bid to preserve and maintain world peace, the United Nations Organization UNO was formed. അടുത്തതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. ഡിസ്ക്രൈബ് ഉത്തരായനം ആൻഡ് ദക്ഷിണായനം. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഉത്തരായനം, ദ നോർത്ത് വാർഡ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈസ് നോൺ as ഉത്തരായനം. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡേ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. അടുത്തതായിട്ട് ദക്ഷിണായനം, ദ സൗത്ത് വേർഡ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് Cancer to Tropic of Capricorn is known as Dakshinayana. Duration of night in the northern hemisphere gradually increases during this period. അടുത്തതായിട്ട് compare the functions of Lokpal and Lokayukta. Lokpal and Lokayukta are institutions constituted to prevent corruption at administrative, bureaucratic and political levels. First point, the institution constituted at the national level to prevent corruption is Lokpal. Lokpal has the power to register cases on issues of corruption against employees and public workers and can suggest necessary actions. Lokayukta is the institution constituted at the state level to hear the corruption cases. Both of them follow judicial procedures. Question number 20. How did colonization affect the life of the natives of Latin America? The Spanish and Portuguese propagated their language, religions and customs. New diseases spread from Europeans to the Latin Americans. Racial discrimination was enforced towards the natives in all walks of life. They looted the resources and wealth of the Latin American people, enslaved the natives to work. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ലോക്കൽ വിൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21ൻ്റെ ആൻസർ ലൂ രാജസ്ഥാൻ ഡെസേർട്ട് ആണ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യ. ഫേൺ ആൽസ് മൗണ്ടൻ യൂറോപ്പാണ്. മാറ്റൻ അത് സഹാറ ഡെസേർട്ട് ആഫ്രിക്കയാണ്. ചിനൂക്ക് റോക്കി മൗണ്ടൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22. അതിൽ തന്നെ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്പർ 1, വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം? Number 2, mention the longitude based on which the standard time of India is estimated. And number 3, what is the significance of standard time? The local time at the standard meridian is standard time.
82.5 ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ. മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ദ ലോക്കൽ ടൈം വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്. ഇഫ് വി സ്റ്റാർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ലോക്കൽ ടൈം അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ദർ, it would create a lot of confusion. To solve this, local time at the longitude that passes through middle of a country is selected as a common time for the whole country. അടുത്തതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23, how does education help the development of a country? Answer: education improves the skills of individuals. It betters the technological know-how and it helps to secure better job and income and improves the standard of living of the people. Question number 24. Nazism is the German version of fascism. Substantiate the statement. Major enemies of Nazism like socialists, communists, Jews and Democrats were executed. Jews were massacred in concentration camps. For executing enemies, they formed military force, brown shirts and secret police troop. They argued for the Aryan racial supremacy. All the political parties except Nazi party were banned. Military service was made mandatory. Spread of ideas. Now question number 25, discuss the need for population studies. Importance of population studies. Popularity studies help the government to quantitatively assess the different needs of the people and to plan activities programs accordingly. Inform the availability of human resource in a country, depicts the extent of basic facility required by the people, quantities the goods and services required, determines the socio-economic development policies. അടുത്തതായിട്ട് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽസ്. അതിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയിം ദ പ്രഷർ ബെൽസ് മാർക്ഡ് ആസ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം. Number 2, explain the formation of subpolar low pressure belt. And number 3, the equatorial low pressure belt was a nightmare for the ancient mariners. Why? അതിൻ്റെ 3ൻ്റെയും ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ബി സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് 30 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത്. ഇനി നമ്പർ 2 ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ്. ദിസ് സോൺ ഈസ് ക്ലോസ് ടു പോൾ. ദ എയർ ഈസ് കൂളർ ഹിയർ ദോ ദ കോൾഡ് എയർ റിമെയിൻസ് ക്ലോസ് ടു ദ എർത്ത്. The air is thrown away due to the rotation of the earth. As a result, low pressure is experienced in subpolar region. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആൻസറാണ്. The equatorial low pressure belt is situated 5 degree north and south latitudes. As the air in the zone ascends on a large scale, winds are very feeble here. So, this pressure belt is also known as doldrum, meaning the zone with no winds. This is why this area was a nightmare of ancient mariners. അടുത്തതായിട്ട് ഓവറിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിൻസ് ആണ്. അതിൽ 3 ഹിൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രേഡ് വിൻഡ്സ്, വെസ്റ്റേർലീസ്, പോളാർ, ഈസ്റ്റേർലീസ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം. ബ്ലോയിങ് ഫ്രം സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ് ടു ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ്. Blow from north in northern hemisphere and southeast in southern hemisphere. Westerlies, blowing from subtropical high pressure belts, blowing from western direction in both hemispheres. That is why they are called westerlies. Polar easterlies, blowing from polar high pressure belts to subpolar low pressure belts, coming from eastern direction in both hemispheres, so they are called easterlies. 27th question. Explain briefly the causes of the French Revolution. ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ, സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് തിങ്കേഴ്സ്. അത് ഓറിട്ടാണ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. The French society was divided into 3 estates: clergy, second estate nobles and third estate middle class people. Voltaire, Rousseau and Montesquieu inured the people to fight against inequality and exploitation. Louis XVI summoned the State General to levy new taxes upon the commoners. The French Parliament had 3 estates traditionally. Each estate had 1 vote. As a result, the nobility and the clergy could always overrule the third estate. The commoners demanded individual vote for each members of all the 3 estates. The third estate declared themselves as the National Assembly of France and assembled in the tennis court nearby.
The Third Estate demolished the Bastille prison and passed the Declaration of the Right of Man of the Citizen. In 1792, the new constitution proclaimed France as a republic. ഇനി ഓരിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ചൈന ബിക്കെയിം എ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്. അതിൽ കുറച്ച് ഹിൻസ് ഉണ്ട്. ദ റെവല്യൂഷൻ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് സുൻ യാറ്റ് സെൻ, ദ റൂൾ ഓഫ് ചിയാങ് കായ് ഷാക്ക്, the revolution led by Mao Zedong. The Manchu dynasty in China favored the foreign interference and domination. Some secret organization revolted against in 1900. In 1911, another revolt took place under the leadership of Sir Sun Yat-sen against Manchu dynasty. This ended monarchy in China. When Chiang Kai-shek came into power, he gave opportunity for foreign powers to freely interfere in China. The communists protested against this and they were brutally suppressed. Later, Mao Zedong rose to the leadership and he conducted long march and captured the center of Kuomintang rule. In 1949, China became republic. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. Thanks for watching.